Shortly, I don't have any idea about this embedded C. I just know what is embedded C. That's it. Later on coming here, sir started with the basics, and it was so helpful for me. Like if I doesn't know the processor and controller, how could I go for the next level? As I attended so many workshops, they will go through the from a neutral point to some other extended level. But sir, he just went through the basic level to an extended level. It helped me a lot. So I have learned something. Before that I was zero, but something is better than nothing, right? So I just learned, and thanking the Takeoff team and the sir, everyone, and who helped me to learn all these things. I'm thanking you. I hope they will conduct so many workshops like this, and students will get more knowledge. I'm thanking from our team, whole team. You helped us a lot. Thanking you for everything. I'm Nandini from SPMVV Padmavati Andhra Vishwavidyalayam, and I am pursuing second year MSc Physics in SPMVV. ఇక్కడికి రాకముందు వరకు మైక్రో కంట్రోలర్, మైక్రో ప్రాసెసర్, అసలు ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు, చాలా భయం అనమాట నాకు. అలాంటిది ఒక పేపర్ మొత్తం మైక్రో కంట్రోలర్స్ పెట్టేస్తే ఫిజిక్స్లో వాట్ ద హెల్ ఈజ్ దిస్ అనిపించింది. ఇక్కడికి వచ్చాక వాట్ ఈజ్ మైక్రో కంట్రోలర్, వాట్ ఈజ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అని ఒక సింగిల్ లైన్లో తెలుసుకున్నాను. సో అదొకటి తెలుసుకున్నాను నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి. అండ్ ఇంకొకటి ఎంబెడెడ్ సి అనేది పేరు విన్నాను, కానీ అది కూడా సిలో ఒక టైప్ ఏమో, లేదంటే సిలో ఒక పార్ట్ అంటే స్ట్రక్చర్స్, యూనియన్స్, అలానే ఎంబెడెడ్ సి కూడా ఒకటేమో అనుకున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చాక మైక్రో కంట్రోలర్స్, మైక్రో ప్రాసెస్తో పాటు ఎంబెడెడ్ సి అనే డిఫరెంట్ థింగ్ని, ఈ మూడింటిని కలిపి తెలుసుకున్నాను. సో నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది ఈ ప్రోగ్రామ్. ఈ 2 days కాకుండా ఇంకొక 1 week or 10 days పెట్టుంటే ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలని అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎస్పీ యూనివర్సిటీ ఫర్ కండక్టింగ్ సచ్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ దిస్. ఐ హోప్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఫర్దర్గా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా పెట్టాలి, చాలా కండక్ట్ చేయాలి. వాటికి ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ నేను అటెండ్ అయ్యి ఎంతగానో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Good evening, Ananda. Before that, I don't know about embedded C. I Googled it. What is embedded C? They tell the program which we can control the washing machines. I learned from Google. When I came here, I some grasped about some knowledge about College of Sciences Physics Department. It is very happy to attend this workshop because it is very interesting. Thank you. Myself, Tirupati, I am coming from SP University in Physics Department. So about this workshop, it was very good, and the programming knowledge and correlation with the software and everything, and it's been a very good experience with this. And as compared with this Arduino, it's much more. We expect a lot of things, but we are really disappointed. I will actually take this type of program. It's more than we expect. Thanks so much, and all the best for Takeoff. I'm Joharika, and I'm studying third year BTech PC department in Chatarwada College. Today we are attending this workshop on embedded C. It's been organized by the Takeoff Institute, and it's very good experience we had. And we never had an experience on embedded C, but we learned so many things, and we hope we'll learn so many things by the Takeoff. And thank you. We are attended to this workshop since 2 days. I liked it very much. I learned many things from the Takeoff Institution. This is Janvi from Chatarwada Institution studying earlier at ECU branch, and this session was very helpful. They started from the basics and they covered overall improvements, and it was very helpful to us. All the best. For any queries, contact 903033 433 or 087722 61612. Or you can visit our website www.takeoffgroup.in. Thanks for watching. Please like and subscribe our channel.